Hello, everyone, and welcome to this episode of Fund Manager Fridays with 5paisa.com. I am Deepika Asthana, your host for the evening. अब आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। आई थिंक एसेट एलोकेशन इज अ टर्म जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप एसेट एलोकेशन सही तरीके से करते हैं? So, joining us today to discuss the concept of asset allocation in minute detail is Mr. Anil Ghelani, Head of Passive Investments and Products at DSP Investment Managers. Hi, Anil. Very welcome Hi, to the show. everyone. Thank you very much. Lovely. So, Anil, like I said ना, I think asset allocation के बारे में हम लोग ने काफी सुना है, but unfortunately क्या होता है that not all of us are able to get it right. So today, what I was hoping we could do is first start off with the basics of asset allocation. कि asset allocation क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, and then we can build on that. And I'm sure our viewers will also have a host of questions to ask us. So let's start with the basic key. What is asset allocation and why is it important? Sure. Wonderful. First of all, thanks a lot to you, Deepika, and to 5paisa.com for Pleasure. bringing together such nice series. All of the viewers wish you a very warm welcome and good evening. Deepika, before we kickstart into what is asset allocation, I'll just take one quick second before that. Sure. Why asset allocation? Why investing? What are we all doing this for, right? Like the classic thing, okay, we are doing this in the pursuit of happiness, right? There are certain things which will bring us happiness. And what are they? And what are you doing for that? Basically, you are pursuing certain goals of your life. These are your life goals, right? And to achieve those life goals, you are aligning certain financial goals. So when I say that life goals means मैं ये बोल रहा हूँ कि okay, I want to buy a new car. I want to start a new business, right? Or maybe for me, I say I want to retire well and lead a comfortable lifestyle. That is my life goal. Now, so you'll say अच्छा अनिल आपके पास ये life goal है, तो आपने इसके लिए क्या financial goal बनाया है? तो इन सभी लाइफ गोल के लिए आपके अलग-अलग फाइनेंशियल गोल बनेंगे और उसके लिए आपको एक प्रॉपर रेलेवेंट एसेट मिक्स बनाना है, एक रेलेवेंट एसेट एलोकेशन बनाना है. Okay, so now with that background, I'll come to what we mean by saying asset allocation. Let's say, for example, there is one particular financial goal aligned with my life goal of buy a new car. I want to buy a new car by the end of means somewhere when we come to Diwali means let's say about 8-10 months from now, which is going to cost me, for example, 7-8 lakh rupees, for example. Okay. Now I am trying to save money or align one particular financial plan which will help me achieve that particular my life goal. So for that now, being a relatively short term in nature, कि चलो approximately 1 year का मेरा ये time horizon या goal है, what kind of asset mix I will have. तो in a very simplistic way, people will say कि हाँ यार, थोड़ा ज्यादा आप डेट रखो ताकि बीच में बाजार थोड़ा ऊपर नीचे गया इक्विटी मार्केट, तो क्या कि पता चला कि आपका जो थिंकिंग था अमाउंट का 8 लाख का आपका जो रिक्वायरमेंट है, तो पता चला वो थोड़ा टेम्पररीली वेवर ऑफ हो जाएगा. तो ज्यादा कंपोनेंट आप डेट में रखो, है ना, बिकॉज इट्स लाइक अबाउट 8-9 मंथ्स एंड थोड़ा बहुत आप इक्विटी का किकर मिल जाएगा, टाइप का एलोकेशन डाल के रखो, राइट. बिल्कुल. तो वो हिसाब से अगर आप सोचो तो आपके पास एक इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टाइप जो अपन कहते हैं, मतलब एक वो टाइप का आपके पास हो गया. सो उससे क्या होता है कि आपको जो अलग-अलग टाइप के आपके एसेट क्लासेस है, मतलब यू गेट इंट्रोड्यूस्ड ओवर टू अ न्यू कांसेप्ट कि व्हिच आर डिफरेंट एसेट क्लास. कैश के बाद थोड़ा सा आगे चलो तो फिक्स्ड डिपॉजिट, थोड़ा सा और आगे चले गए तो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम, मतलब कोई डेट म्यूचुअल फंड हो गया या कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह हो गए, और थोड़ा बहुत एलोकेशन आपका इक्विटी में हो गया है. मान लीजिए कि प्लेन वैनिला इक्विटी, फिर थोड़ा बहुत आपको कोई थीमेटिक या कोई स्ट्रक्चरली सम यूनिक पोजीशन, और देन सम काइंड ऑफ एलोकेशन इनटू इक्विटीज बट लेट्स से विद सम ग्लोबल एक्सपोजर. तो वो हिसाब से आप उसको अलग-अलग वे में बकेटिंग करके आप एलोकेशन कर सकते हैं ऐसा. बिल्कुल. So if we can look at it in a slightly like this holistic broader perspective कि ये इंडिविजुअल मेरे पर्टिकुलर लाइफ गोल्स के साथ अलाइन करके मैं एक प्लान बना के चल रही हूँ, तो उसके लिए फिर क्या एसेट एलोकेशन, ये जो 4-5 स्टैंडर्ड एसेट क्लासेस है उसमें से इसका मैं क्या मिक्स बना के चलूं, ये मुझे एक देखना जरूरी हो जाता है. फिर जो बहुत लंबा टाइम का है कि I want to retire very comfortably and lead a very comfortable lifestyle. तो उसके लिए मैं
अच्छे से दूसरे से मिक्स करूंगा. I will have some small component to, let's say, even commodity, maybe some allocation to real estate, little bit Sure. that time more into equity as an asset class and less into debt as an asset class. So within this, I will try to play around and change my asset mix. I mean, to be Okay. clear. I mean, you know. Perfect. Um, so actually, Anil, I have a very, very fundamental question here. आपने बहुत, you outlined several asset classes, and within asset class also आपने बोला कि equity में thematic हो सकता है, pure plain equity हो सकता है. Uh, so just for my understanding and also for our viewers, one of the things which makes asset classes different, two things actually. एक तो है कि उनका return potential क्या है, सबका return potential सेम नहीं होता है, एंड दूसरा है कि रिस्क कितना है हर एसेट में, राइट? एंड क्या ये जरूरी होता है कि जो एसेट का रिटर्न प्लस रिस्क है वो हमारे रिस्क और रिटर्न रिक्वायरमेंट से अलाइन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल. मतलब आज आज जिस हिसाब से अ, आपका रिस्क और रिटर्न है हम्म, एंड जो आपका टाइम होराइजन है उसके हिसाब से आप right, इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, हम्म, तो अगर कुछ एसेट क्लास जिसका रिस्क रिटर्न उसके साथ अलाइन नहीं है, हाँ, इंडिविजुअल एसेट क्लास है, तो हम्म, फिर उसके लिए आप ये मिक्स बना दीजिए जिससे कि आपको ऑन अ ओवरऑल बेसिस वो काउंटर बैलेंस होके या बफर आउट होके वो पैक हो हम्म, सकता है. जैसे हम्म, ये एग्जांपल बता रहा था मैं कि ओके, इन अ लॉन्ग टर्म माय हम्म, वन पर्टिकुलर गोल इज कि आई शुड हैव अ गुड कॉर्पस टू रिटायर कंफर्टेबली. करेक्ट, तो अभी उसके लिए आप बोलोगे अरे तो उसमें आप डेट क्यों ओन कर रहे हो, बिकॉज इतना तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो व्हाई यू आर करेक्ट, ओनिंग डेट, हैव फुल इक्विटी. हम्म, बट नो, इवन दो लेट्स से माय टाइम होराइजन इज वेरी लॉन्ग, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क और रिस्क रिस्क taking is slightly higher, हायर, but still some component I will have debt also in my that long term asset allocation, so that it helps to balance out my equity allocation on a steady state long term basis. Even debt can give me some attractive returns. Like today, for करेक्ट, example, if I just consider it that way, if suppose some debt securities is giving me, let's say, 6-7% CAGR return, it's a good component to own in my portfolio, in some करेक्ट, small component, because it will help to buffer out the intermittent volatility which particular equity or commodities as an asset class could have. तो करेक्ट, हाँ जी, आपका बात बिल्कुल बराबर है कि जो मेरा रिस्क एंड रिटर्न और मेरा टाइम होराइजन है, लार्जली मेरे जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो मिरर होने चाहिए. बट if some particular asset is not mirroring that exactly on a total portfolio level, I should be able to mirror that. करेक्ट, 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 हाँ, हाँ, हाँ. तो वही है, like I think many of our viewers also would have heard, like to reach this optimal asset allocation, right? कि I think we know कि हाँ कभी spread out करना चाहिए, overall risk and return should match with this, but how do, like, so I think यहाँ पे what I'm trying to ask you is कि how will I determine as an individual कि मेरे लिए क्या asset allocation सही है? देखिए, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. तो उसमें एक एक तरह से अगर आप सोचे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कि व्हाट इज Okay. माय रिस्क टेकिंग एबिलिटी. हम्म, So at some point of time, it's a combination of your ability to take risk, हम्म, your desire or your willingness to take risk, and then third is your need to take risk. ओके, okay. तो ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एक बेस्ट बैलेंसिंग फैक्टर बता सकता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एबिलिटी है, मान लीजिए कि आप बोले अरे आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम इन माय अर्ली 20s. ओके, तो आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, मींस यू आर यंग एज, सो यू हैव एबिलिटी इन दैट सेंस टू टेक longer risk. No, right. Okay, Mhm, but for example, if the desire is not there, आप कोई okay. किसी से बोले नहीं यार, अनिल, my comfort to deal with losses is very low. If in my Correct. portfolio I'm seeing some market losses, let's say in this last couple of days, there has been, Mhm, let's say, just it could be in any capital market, whether India correct. market today, currently Mhm, US market, there is a lot of volatility. Let's say market is down like 5, 7, 10%. Today I mhm, lose my sleep. Arey bhai, even if it's not your near term objective, it's a very long term uh-huh. portfolio, but it's individual characteristics. So suppose somebody Correct. says, I Uh-huh. don't have a comfort to deal with losses, then your Mhm, desire to take risk goes down, though correct. ability to take risk is still higher.
That's the Correct, difference. correct. Mhm, तो if you are able to, है ना, कहते हैं ना कि दोनों चीज का आप अलाइन करो और फिर आप देखो कि मेरी नीड क्या है टू टेक दैट रिस्क, okay. यू नो, Mhm, दैट विल बी द बेस्ट. mhm, देखिए मैं तो ये इजीली बोल सकता हूँ. आज इट्स अ वेरी ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, कि भाई आपकी जो भी एज है, ओके, mhm. तो 100 माइनस योर एज, ऐसा करके आप सोचते, बराबर. तो ऑन द Correct, अदर साइड correct. जो भी Mhm, आपकी एज है उतने कंपोनेंट का आप डेट रखो या अश्योर्ड रिटर्न टाइप के एलोकेशन रखो. तो इन दिस एग्जांपल वी वर सेइंग कि लेट्स से mhm, somebody has approached के I am 25 years old, तो mhm, what should be mhm. my asset allocation. जितनी तुम्हारी एज है Correct. 25 suppose, तो might be 25% you keep in fixed return Okay. or Mhm, debt mhm, type of allocation, mhm, and 75 you go towards little bit aggressive position or market linked mhm, position. It will give you a mhm. growth kicker. Correct. Mhm. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. तो आप बोले अरे हाँ. अभी मैं उसमें आपने क्या समझाया, ये तो सब जानते हैं, ये तो स्कूल में भी हमको पढ़ाते हैं आजकल. फाइन, Mhm, but then you try to marry this basic mhm, rule of thumb with mhm. this little bit complex matrix of ability, desire, Ability. and need to take risk. You know, Mhm, this is how mhm, I like to discuss whenever any such discussion is going on. Okay, boss, okay, 25-75 or 30-70 or whatever might be. Now what? Suppose Now मेरे what? मेरे Mhm, favorite list अलग है, तो मैं ये type का thinking always mhm, रखता हूँ. mhm. That's very interesting, Anil, and what you brought up actually, I'll just something which comes to my mind often. I don't know if there is an answer for this question, but this element of need, ठीक है? Yeah, अभी नीड कभी हो सकता है ऐसे कि चलो आई हैव लाइक अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 साल है. आई वांट टू मेक अ डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस, ठीक है? perfect. तो माय रिटर्न रिक्वायरमेंट का नीड तो काफी हाई है, राइट? But Yes. at the same time, because my investment horizon is not that high, uh, Hmm. how should I like approach kitna? I know there is no cookie cutter solution kitna equity rakho, itna debt rakho, but just Yes. generally like how can we shape our thinking when the need to take risk is high, Hmm. but other factors are not allowing us to take that kind of risk? Then most certainly you should avoid that basically, you know, and Mm, little bit come down and have more component towards this stable income type of a allocation mhm. and less towards the growth type of allocation. जैसे आपने कहा कि अच्छा मेरे एक certain time period के बाद एक real estate में डाउन पेमेंट के लिए आई नीड सम कॉर्पस, यू नो. Correct. तो फिर उसके लिए यू कीप इट ऑन होल्ड एंड इन दैट इंटरिम पीरियड इवन इफ मार्केट गोज zoomingly past whatever you are Mhm, expecting, doesn't matter, take your calm. Suppose I'll give mhm, example, you know, in uh, uh, personal example I'll share, you know, without taking any numbers or anything like that. जी. Sometime during the early 2020, I was planning to Mhm, buy a house, for example, you know, mhm. and I knew that you know I need, let's say, about 100 rupees to be kept aside. Like similarly you mentioned, I was not planning to take a leverage, but I wanted to buy it full upfront with a cash Okay. amount, you know. Mhm, So I knew, okay, some part I'm going to need to pay that particular बिल्कुल. seller. Mhm, So जी. I had at that point of time taken a cash call sort of a thing and removed a lot Mhm, of money from equity as an asset class and kept mhm. it in cash. Now when I say Okay. cash, for me, cash might mean bank FD, or for somebody else, cash might be parking in it, let's say for example, arbitrage funds, which are very Correct. less in Mhm, terms of the mhm, market risk. Okay. And then suddenly at that point of time, market crashed, right? mhm. Starting of the pandemic announced. So I got a little bit, oh, suddenly what? Okay, fine, good. I was holding in Correct. cash. हाँ. But then suddenly after that, market zoomed back and even kept surpassing further. But then doesn't Mhm. matter because you had a specific need because Correct. of which you Mhm, were not mhm. in a position to be allocated or aligned to the market linked return allocation. So it doesn't matter. Correct. Take your calm, you know. Mhm, So end of the day, as I'm saying, try to keep in mind that all your financial planning or financial work or so-called optimal asset allocation हाँ जी. has to be linked to a particular life goal. So as Fair long as enough. that life goal Mhm, is mhm. met, मेरा जब उसके बाद का जो गोल था कि हाँ भाई ये घर अपने को लेना है और ये टाइम का उसका वो होना है और तभी मेरे को कैश चाहिए Correct. हाथ हाँ, में, हाँ. यार Mhm. be happy. Then don't think in a potential thing. Oh, but if at that point of time, on on March 29th, 2020, if I would have removed all that cash into from my bank Correct. account and into a, let's say, even if nothing, just a Nifty 50 ETF,
That would Mhm. have become 2 times, and I would have bought instead of 1 bedroom house, I would have been now able to buy 3 bedroom house. दीपिका मेरा तो बहुत लॉस हो गया. ऐसा मत सोचो. Correct. आपका लाइफ Yeah. होता है, आपको 1 bedroom का हाउस चाहिए, उसके लिए आपके पास कैश जमा हुआ था, वो आपने कर लिया. Mhm. Now Mhm. don't have a moving target of your goal. I know you're so right. Unfortunately, क्या होता है ना अनिल, I think market में तो this behavioral biases and sentiment होता है कि what if मैंने ऐसा करा होता, या you know 20 साल पहले मैंने ये शेयर में करा होता, I would have been like 100 crores हो जाता. So what if Yeah. game happen in the market? But what you brought up is very pertinent, and actually it's something that I wanted to discuss with you. Some of it you've already brought up in the conversation. कि another thing that we hear about asset allocation is कि you must always stick to your asset allocation, don't steer away from your asset allocation. But जैसे अभी आपने point out किया that आप कर रहे हैं for a certain goal, and that time you have to make some changes. Are there any other times, maybe during changing market conditions, or where there needs to be some sort of rebalancing and change in asset allocations? I have a very different thinking on this, Deepika, जी. that for those type of market-based, view-based change in asset allocation, हाँ जी. people like you and me can't do that call. For that, we go to the professional asset manager के पास आप macro thinking करके आपका Mhm, formula based or your judgment based, you take that call. mhm. Otherwise, we will Perfect. get left out in doing our day job. Let's say, for example, I am manufacturer of this plastic based, Mhm, standees, right? mhm, My focus has to be on how to enhance the quality of that, how to enhance the supply chain, how I'm going to deliver this, and keep increasing my business and my revenues from that. mhm, mhm, I leave that and say कि अरे मैं रोज दीपिका आपके सब शो देख रहा हूँ और मैं 5 पैसा से बहुत ज्ञान ले रहा हूँ और मैं सोचूं mhm, कि भाई मैं अभी बाजार में थोड़ा इक्विटी कम कर दूं ताकि अभी थोड़ा लग रहा है वर्ल्टाइल टाइम है डेट बढ़ा दूं. mhm, तो mhm. दैट्स नॉट द नहीं करेक्ट हो अप्रोच. सकता. हुँ, हुँ, नहीं हो हुँ. सकता ज़रूर. है, नहीं हुँ, करना हुँ. भी नहीं चाहिए. कर लोगे आप माइट बिल्कुल. भी एक दो बार आप सही हुँ, भी हुँ, हुँ. जाओगे, हुँ, माइट हुँ. बी डेफिनेटली या. हुँ, हुँ. बट अगर आप वो सही जा रहे हो और वो कर रहे हो तो साहब वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के आप मेरी कंपनी में आ जाओ. सो करेक्ट. नहीं, यू आर so राइट. as हुँ, for हुँ. me is that हुँ, हुँ. I strongly believe that we should not, in fact, take such kind of a market-based timing call and try to realign your asset allocation mix. It's not easy. It's not For that, easy. हुँ, हुँ. you give the right to your trusted financial advisor or to हुँ, some हुँ. trusted fund house. Many हुँ, fund हुँ, houses हुँ, have हुँ. such products. I'm not राइट. talking about any particular fund or any particular product, हुँ, but I'm हुँ. saying in general, many fund houses have such products which हुँ, हुँ. dynamically keep changing the asset allocation एसेट depending on their एलोकेशन. हुँ, predefined हुँ, हुँ. approach or their predefined formula which they articulate. हुँ, हुँ. Do that, but don't try बिल्कुल. to in your own way keep tweaking the asset allocation. नहीं तो आप वो asset allocation change करोगे उतने में सपोज बाजार और चेंज हो गया तो आप फिर से वो चेंज करोगे उसमें आपको टैक्स लग जाएगा. नहीं, टैक्स इज अ वेरी करेक्ट. इंपॉर्टेंट फैक्टर आल्सो ना. एज राइट, राइट. हुँ, हुँ. इंडिविजुअल आप कोई भी निवेश कर रहे हो या उसमें से निवेश किया हुआ चीज बेच रहे हो और उसको रीअलाइन कर रहे हो दूसरे एसेट क्लास में आपको तो टैक्स भरना है. जी, जी. बिल्कुल, बिल्कुल. No, you're right. I think we've also heard कि timing the market is a redundant exercise, right? At least like you said, for people like us, अपना job अलग है, तो we should हर I think field में experts होते हैं, and you must trust the experts to make these decisions, and especially when it comes to money matters, तो और भी ज़रूरी है कि money is such an important thing, right? And it's your hard-earned money, so you might as well Absolutely. trust the experts with that. Perfect. Anil, एक और चीज I want to ask you. I hope it's not. I'm not grilling you too much, but within Sure. asset allocation, we've discussed this whole thing around across multiple asset classes and timing and risk. But is there scope to do asset allocation or diversification within a single asset? Like for example, ठीक है, मेरा 60% exposure is to equities, but even within equities, is there any merit in saying कि अच्छा Yes, 20% आप शायद मिड कैप को रखो, या whatever it is? Can we discuss that a little bit? yes, absolutely perfect, and that should be done definitely. Mhm, I'll take it with an example. Like for example, mhm, within equities, let's say mhm, you can have first two major asset allocations, which mhm. could be let's say direct stocks, okay, and then mutual funds, right? Okay. You could, Mhm, you could go ahead and buy few direct stocks, like in our example, like जो अपने 60% I want to allocate to equities. Now mhm, within that, you could say कि नहीं यार Anil, I have a very good analytics, but I'm not going to spend too much time day to day.
But based on my Mhm. judgment and based on the industry that I track or where I am working since past 20 years, I have a judgment fairly enough that okay, as a cycle, maybe 2-3 stocks I will take. So out of that 60, Mhm. for example, Mhm. maybe 10 rupees I can take direct stocks and keep them for long term, and I'll just keep a broad watch on that, for example. Correct. Mhm. Now I'm left with 50 rupees. Let's say out of Correct. that, I need to take a decision, and Mhm. let's say I will say I will now buy, let's say 25 rupees out of that into, let's say, some low cost passively managed index fund or ETF. Okay, Okay. Mhm. and balance. So that will give me a broad market exposure, which will be a base or a core allocation of my Mhm. portfolio. कि भी broad based कि overall I am invested in India. तो भी इंडिया में Mhm. इकोनॉमी का एक बेल वेदर कैसे मालूम पड़े, तो कोई बोले निफ्टी है या सेंसेक्स Nifty है, है. आप निफ्टी Correct. ले लीजिए, निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा टाइप का लेके आप लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट आपका इक्विटी का कंपोनेंट आपको मिल जाए। हो जाएगा. Mhm. और जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसमें आप कुछ टेक्निकल कॉल लीजिए कि कुछ मिड एंड स्मॉल कैप फंड ले लिया, या तो कोई आपने पर्टिकुलर सेक्टर फंड ले लिया, या वो हिसाब से Demanding. Mhm. Mhm. तो वो करके आप इंडिविजुअल आपका टेक्निकली कॉल ले लीजिए, तो विद इन वन एसेट क्लास आप ये Mhm. कर सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट लाइक आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग, आई जस्ट कीप इट ओपन फॉर 1 मिनट। तो Sure. आप आपको उसको दिखा सकते, जैसे जैसे ये मैंने इसमें डाला था कि भाई विद इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास, what to Mhm. do, stocks, mutual funds, so Mhm. depending on your comfort and your thing, I mean, you can do some combination of the two, let's say stocks Mhm. and mutual funds। और एक यहाँ Mhm. पे जब I know it's a very cliche dialogue और सब लोग जानते हैं आजकल, but like Mhm. एक बहुत ही फेमस डायलॉग था वो ओरेकल ऑफ ओमाहा और मिस्टर वॉरेन बुफे जो अपन कहते हैं, like वो हाँ बोलते हैं कि जी. never invest in a business that you cannot understand। तो आज बहुत Fair. जन मेरे को Mhm. पूछते हैं, अनिल मैं आपको ये XYZ क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट किया, इसमें कभी किया, मैं नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं फंडामेंटल समझ में आता Fair मैं कभी enough. उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जी. Likewise, over here also, let's say for some stocks where you are familiar with the underlying and you want to take a call on that, yeah, sure, go ahead and do it. Mhm. Otherwise, avoid it. Then what Mhm. next? So, okay, like mutual funds can be a good alternative for that. And here, just continuing that Correct. with a small example, there were two friends, Mhm. one I just named him Mr. Smart, and one another friend was Miss Cool। तो Mhm. आज आप Okay. कोई 4 इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने गए, दिस इज नॉट एन हाँ. एग्जांपल ऑफ स्टॉक नेम, बट जस्ट एज एग्जांपल जी. एक्स वाई जेड स्टॉक्स लिया आपने, उसमें से जी. कोई स्टॉक ऊपर गया, बहुत अच्छा रिटर्न आया, चलो 30% 40% ऊपर गया, बट कोई स्टॉक नीचे भी गया, फॉर एग्जांपल। Mm. और and versus that, let's say this Miss Cool lady was there, she just did not pay attention to individual stock level वगैरह जो भी करना, उसने सिंगल एक कोई इंडेक्स खरीद लिया बेसिकली, कि भाई Mhm. इक्वल वेट क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि आई सिलेक्टेड कि इक्वल वेट ऑफ दोस 4 स्टॉक्स व्हिच आई सिलेक्टेड, कि ठीक है. ये 4 Mhm. स्टॉक ये थे, उसको इक्वली 25-25% करके मैंने 4 स्टॉक ले लिए थे। Mhm. And this particular person then went into a index which was an equal weight index, let's say Nifty 50 equal weight index। So the ठीक है. returns, these are actual numbers, मतलब September 2018 में suppose किसी ने start किया रहता, sorry this is little Mhm. dated, last quarter का number है, just Mhm. example डाल के रखा हाँ तो जी. sorry। हाँ, हाँ. So let's say Infosys was up about 31%, so you'll feel so happy कि wow मैंने क्या मस्त stock select किया था, देखो बहुत 31% up था, but maybe I miss a Correct. little bit down 8%, maybe yes, but these are all not some random small cap stocks, these are Right. all हाँ. large cap bellwether stocks of the index in 2018। So on a Right. portfolio हाँ, level, हाँ. my return is only negative, in fact minor 1.7%, whereas over Mhm. here without any headache or day-to-day tracking of those 4 companies, I've got about Mhm. 19% return, just as an example I'm saying। So coming to your thing about equity के अंदर में भी आपके जजमेंट के हिसाब से आपको क्या चीज में नॉलेज है या क्या आप कर सकते हो, वो हिसाब से आपको ये एक तरह का मिक्स एलोकेशन डेफिनेटली करना चाहिए। Mhm. So actually वैसे अनिल जो डेट आपने में भी अभी. फिक्स्ड इनकम में भी जैसे अपन सोचते हैं हाँ जी. कि भाई हाँ, हाँ. फिक्स्ड इनकम में मेरे पास आज एफडी है, डेट 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 फंड्स है, तो डिपेंडिंग ऑन माय पर्टिकुलर नीड और व्हाट आई फील के आई कैन have comfort on, I can be having the good enough mix between, let's say, fixed income as an asset class, usme I will हाँ buy जी. some FDs which are of some banks or some large NBFCs, HFCs, I can buy some Mhm. debt mutual funds depending Correct. on my need or my time horizon। Nowadays within Mhm. debt mutual funds there are various categories, like depending Correct. on your time horizon, or Mhm. that some of the very prominent government
administered schemes like PPF is there, NSC is there, like a large amount of funds go over there also, and you get good allocation over there. So within each asset class आपके पास, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग चूज करने के लिए रूट रहते हैं जो आपको Right. प्रूडेंटली थोड़ा बहुत आप चेंज करके कर सकते, करना ही चाहिए, आई मीन आई वुड से लाइक दैट। So actually, Anil, I'll just go back to that slide you showed on, those 4 5 stocks which we selected. Incidentally, I think we sare stocks Nifty, they're part of the benchmark index as well. And Yeah, that was a very powerful slide because I'm sure you must have heard this saying which says that investor returns are never as high as investment returns. yeah, क्योंकि हम लोग ये स्टॉक सिलेक्शन के बिजनेस में चले जाते हैं एंड इट्स नॉट इजी राइट फॉर एनीबडी देयर आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स टू डू दैट एंड एज अ रिजल्ट जो एक्चुअली पूरा मार्केट रिटर्न्स होता है जैसे आपने दिखा है निफ्टी का 19% रिटर्न्स आया इन दैट सेम टाइम पीरियड you not the person was not able to capture it simply because of they've decided to do stock selection. So that is very 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 powerful, and I think also the thing which you showed in terms of debt fixed income में कैसे diversify कर सकते हैं. I think that is also something new. मैंने ज़्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ा या देखा है, so I'm sure our viewers will also appreciate it. I will. Um, would you like to show another slide, Anil? sure, I'll no, no, because you were speaking about Yes, that, so I just opened pulling up that that same up. slide. So this is the slide which I would like to highlight. It's a बिल्कुल, very, very powerful slide. yeah, But I'll also invite our viewers in case you have any questions. We are very happy. I think Anil will be very happy to address आपके sure. कोई भी questions रहेंगे इस बारे में. But in the interim, Anil, anything that you want to like kind of we've discussed some very important things and some very nuanced things you brought up in this conversation. Would you like to just round up with some key takeaways for our listeners? Sure, I think, friends, as Deepika madam very clearly and in a very nice way brought out this discussion that आपको बहुत ही एक तरह से prudent allocation बनाना है और उसको stick to रखना है. You don't try to keep changing your asset allocation. Try to ensure that you have kept your life goals intact and that you are now trying to align your financial goals with that. Just I like this clause very much, and there was a very nice book. I'll just leave that recommendation. It's called The Aspirational Investor. आज जो भी अपने फाइनेंशियल मार्केट के एंथुसियास्ट होते हैं वो एक बेन ग्राहम का बहुत ओरिजिनल एक बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, राइट? दैट मोस्टली एवरीबडी वुड हैव रेड इट, और मेनी ऑफ यू हु नॉट रेड इट, एटलीस्ट ऐसा जैसे मेरे से कोई होगा कि भाई नहीं कोई पढ़ा नहीं था, तो बट मैं वो मेरे लाइब्रेरी में डीलिंग रूम के डेस्क पे लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी दिखाने के लिए कि हाँ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है. बट वैसे एक बुक है, इसका नाम है द एस्पिरेशनल इन्वेस्टर फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिहेवियरल फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. और उसमें एक ये बहुत अच्छा लर्निंग था कि इन्वेस्टिंग शुड नॉट बी अबाउट ट्राइंग टू बीट द मार्केट, है ना, कि ये मैं बेस्ट एक स्टॉक खरीद लूंगा, ये या एक कोई एक बहुत फैंसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर कोई है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, बट रादर इट शुड बी अबाउट ट्राइंग टू meet your life goals with a reasonable level of certainty. So try to first, like I say to people, try to first meet the market, then think of trying to beat the market. So focus on your priorities in life. Okay, I want to, let's say if I am a doctor, I'm a dentist, I want to buy a new clinic where I will expand my horizon. Or let's say I want to get married, and in my marriage, after the marriage, I want to go to a very fancy place for a honeymoon. For that I need 15 lakh rupees, 10 lakh, just example I'm saying. So try to focus on those life goals and what is in your hand to control how you can reach those life goals. For anything else, then it becomes meaningless, beyond a point. You can't do much. So I would like to summarize with this point, and then of course open for any questions or anything if there's in the chat window to discuss it out with the friends who are listening to our discussion. Perfect. I think honestly, I think Anil आपने इतनी अच्छी तरह से explain करा है that there are no queries, like very specific queries which have come in. But I would just like to say thank you very much for the book recommendation. The aspirational investors, viewers, please अगर आप चाह रहे हैं कि आप और भी इसके बारे में समझना सके समझे डिटेल में, then please go pick up your copy of the aspirational investor. And one my what I'm really taking away from this conversation, Anil, is जो आपने बोला goal oriented approach.
how very Yeah. important it is. And if you pick up the goal oriented approach, I think intuitively then our journeys become financial planning journey becomes easier because everything is kind of matched to a goal. So, thank you very much for really distilling this whole concept. I hope our viewers are also taking away from this conversation as much as I have taken away. So, thank you so much for joining us. Much appreciated. Most and welcome. um, Yeah. I have and a thank last you, closing viewers. slide. Let Hanji, me go ahead. change it kept at the lighter side. Just a last closing slide I'm trying to share on my screen. Mhm. So, like in summary, like वो कहते हैं ना वो the pursuit of happiness. मतलब it's a very very famous thing. Okay, try to focus on your goals. Okay, this is my goal. I want to buy a car. I want to start my own business. For that, you set up these kind of a smart goals, basically, which could be specific, measurable, time based, and then align your financial goal to that, and then start focusing on enjoying those goals rather than worrying about कि boss मैंने बाजार में आज क्या किया, कितना कमाया, क्या ट्रेड किया, करो वो भी important है, no doubt. But with this as the core focus, I mean, so that with that I would like to just summarize from my side. Thank you very much for inviting me. Thank you. I was on mute, sorry. So, thank you very much, Anil. And I will leave everybody with that slide of smart goals, and we will see you next Friday. Thank you. Okay, thank you very much. Bye.